a detailed exploration of the moon through its Chandrayaan program. The country has sent two robotic spacecraft to orbit the moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan 1 demonstrated India's ability to reach the surface of the moon at a place and time of its choice. And with it, India became the fourth country to reach the surface of the moon in November 2008. Besides, Chandrayaan 1's conclusive discovery of water on the moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan 2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan 3 spacecraft is being sent to the moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket, LVM-3, the Chandrayaan 3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan 3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other, the propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the sun. একদমই এটা অত্যন্ত গর্বের অত্যন্ত অহংকারের কারণ ভারত যেটা করে দেখালো কোনো দেশ যেটা করতে পারলো না পৃথিবীর বুকে মহাকাশ বিজ্ঞানে যে ইতিহাস রচনা করলো ভারত একেবারে সফল উৎক্ষেপণ থেকে সফল অবতরণ আর এবার প্রজ্ঞানের পালা রোভারের কেরামতি দেখার পালা আমাদের সঙ্গে বিজ্ঞানীরা রয়েছেন আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্ত আলোচনা করব এই বিষয় নিয়ে কারণ প্রতিটা মুহূর্ত এই কারণে বলছি কারণ প্রজ্ঞান আগামী 14 দিনে কি করে দেখাবে সেই তথ্যই কিন্তু এসে পৌঁছবে বিজ্ঞানীদের কাছে যে কারণে অসীম সম্ভাবনার কথা আমরা বলছি যে দরজা খুলে গেল ভারতের কাছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গীত শিল্পী অনুপমও রয়েছেন আমি প্রথমেই দেবীপ্রসাদ দুয়ারির কাছে আসবো দেবীপ্রসাদ বাবু যে কথা বলছিলাম যে সত্যি তো এটা একটা অসীম সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়া কিন্তু প্রায় 4 লক্ষ কিলোমিটার দূরে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা যন্ত্রের কাজ খুব সহজ তো ছিল না অত্যন্ত কঠিন ছিল কি এমন ছিল যেটা করে দেখালো বিজ্ঞান দেখুন গত 50 বছরে চাঁদের বুকে অবতরণ করেছে মাত্র 2টি দেশ চায়না করেছে চাঙ্গে 3 চাঙ্গে 4 এবং চাঙ্গে 5 নামক 3টে মহাকাশযানের মাধ্যমে আর ভারতবর্ষ করলো আজকে এতটা দিন কেন গেছে তার কারণ হচ্ছে ওই অবতরণ করাটা আগে যেখানে করতো বিষুব রেখা অঞ্চলে সেখানে অনেকটা আপেক্ষিকভাবে সহজ কিন্তু এই দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে এ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি লুনা 25 নামক মহাকাশযানটি অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে 3 দিন আগে সেটি নামতে না পেরে ধ্বংস হয়ে গেছে আর তার ফলে আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি যে এই অবতরণ করানোটা কতটা কঠিন একটা ব্যাপার এই অবতরণের জন্য ইসরোর বিজ্ঞানীরা কিন্তু চন্দ্রযান 2 এর যে অসফলতা অবতরণ করার ক্ষেত্রে তার থেকে অনেকগুলো শিক্ষা নিয়েছেন এবং এই গত 4 বছর ধরে
তাদের তীক্ষ্ণ মেধা, পরিশ্রম এবং একমাত্র সেই পাখির চোখকে যেমন ফোকাস করার মতো সেইভাবে তারা অ্যাটেনশন নিয়ে তারা চেষ্টা করেছেন চন্দ্রযান 3কে তৈরি করতে নতুন নতুন যন্ত্র সহযোগে। এই যন্ত্রগুলি বা এই সেন্সরগুলি কাজ করেছে আজকে যখন নামার মুহূর্তে যাতে সুচারুভাবে সুষ্ঠুভাবে যে জায়গাটা আগে থেকে ঠিক করা ছিল ঠিক সেই জায়গায় সেই সময় নামতে পারে। আমাদের কাছে ঘটনাটা আনন্দের, কিন্তু আমার যেটা মনে হয় গত 42-43 দিন ধরে ইসরোর বিজ্ঞানীরা প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা মুহূর্ত চন্দ্রযান 3কে তারা যেভাবে গাইড করে চলেছেন, পূর্ব নির্ধারিত কক্ষপথে তাকে নিয়ে চলেছেন এবং আজকে সফলভাবে তাকে অবতরণ করালেন, এই প্রতিটা মুহূর্ত কিন্তু প্রশংসাযোগ্য।